Did you know that there are some offenses that Kenyans overlook, but they can literally lead you to decades behind bars? These transgressions, though seemingly harmless, have serious legal consequences that we need to be aware of. And in this episode, we expose some often overlooked offenses that could land Kenyans behind bars for years or leave them facing hefty fines. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. First on our list is the act of engaging in sexual activity with a drunkard. We spoke to Jayden Fabio, a Kenyan police officer who also doubles as an actor and a social media influencer. Jayden has been actively educating his social media followers about such offenses. Now, Mr. Fabio issued a stark warning to individuals who pick up intoxicated women from clubs and subsequently engage in intimate encounters with them in their homes or rather hotels. In our Kenyan slang, we call it kuchipo madem. He cautioned that some of these individuals or rather women might later claim that they were taken advantage of in their drunken state, leading to allegations of sexual assault. In such cases, one could find themselves facing rape charges in court. Bro, mimi kwanza wanasema kitu moja, usijaribu kuchota. Jay, shoot your content. I was supposed to shoot that content. Usijaribu kuchota demu mwenye amelewa kwa club. Hata ile kumsaidia, hata sijui nataka kujifanya mumo unampeleka kwako, sijui anaoga sijui nini. Bro, vitu zinaweza kutania story nyingine mbaya sana, deadly sana. Unaona? Kama kuna content shawa shoot, nikasema waendelea kuwekea tu boy child ile kesi unataka kumwekea, like unamframe unamchota kwa club unaenda naye kwako, then asubuhi labda unamframe na nini, but siku tu yani umempeleka hivi mbele alafu igundulike si ukweli boy child haja kufanya hiyo kitu. Wewe kama uli accuse boy child na kesi ya rape, most probably wewe pia unaweza jipata unapelekwa ndani na hiyo kesi. Don't nilisikia ilikuwa reviewed hiyo section, I don't know, sijafuata into detail, nilisikia ilikuwa reviewed, so I don't know. But of course, ukiekelea mtu kesi false accusation, si lazima itakuwa it's an offense. So long as ishagundulika na court kwa wewe huyu mtu umemwekelea hii kesi, si ati ni ukweli, si lazima unafaa kuna kitu unafaa kushtakiwa nayo. Mbona umemsingizia? Yeah. As an officer, na wale watu ambao wanafanyia rehabilitation out there, what are the cases that you encountered that left you shocked or amazed? Make cases of defilement. Ama unamaanisha? Yeah, cases zenye na encounter huko ndani zenye woza nifanyana kwa shocked. Cases of defilement. Okay, wewe ambia mtu defilement nini? You know na minor like mtoi wa shule na wewe ujui labda una get. So hiyo bro, watu wanaona kama kitu ndogo, but the least unaweza enda ndani nayo I think most probably 14 years, like that's the least I think. Yeah, I'm not that sure, but I think 14 years or 15 years, that's the least. Ukianguka nayo ngori. Na unauliza msee kulienda aje bro? Kwani huko unajua ni mtu anakuambia bro mazee udem bana alikuwa ameiva nini mimi kuja kushtuka baadaye bana udem kumbe ako 17 years alafu ako form 3. Unapata kama mtu ashatandikwa ndani bro miaka 14 na alikuwa anajua. That's why mimi nashutiki content zangu nikwambia akuje kama ameomaidi kwa mdomo. Hiyo ndio pass ya kwanza, anakuja kama ameomaidi kwa mdomo. Hakuna story nyingine. Kama hajaomaidi arudi nyumbani. Squeeze vile watoto wanakuwa wakubwa. Yani you will not see uone mtoto hivi lakini uwezo kujua ni still a minor. So hizo ni one of the that's the only way. Yeah, that's the only way bro. So unamwambia okay. Si atu umemuomba pesa ama umemuomba kutreat manini, mwambie tu fanya aje. Wewe mimi bana as much as nakupenda na nini. I want to be sure that you are not a minor. Like wewe si mtoi, sawa? Nataka ukuje kwangu ukiwa na ID yako. Ukishaona ile ID, you are on the safe side. Now vitu zingine zote zinaweza anza kuflow. Hata kazi siwezi pewa kazi kama exactly, basi sasa relationship pia inafaa watu waamue hiyo kitu kunaendaga hivyo. Na unajua wengi wenye wanaumianga kwa hizo mangori ni wanaume. Hata si madem sana. Wanaume as much as madem pia wanaingia kwa hizo mangori, but wow si percentage kubwa. Unapatanga it's rare. But sasa wanaume ndugu yangu, boy child bana. Of course kuna sometimes unapatanga mwanaume amekuwa framed. Unaona? Have you ever had such encounters? Okay, nishaisikia. Wasikia jamaa anasema alikuwa fremiwa nini. But at some point bro kuna kuaga na kitu moja. Unasikianga I think no evidence, if no evidence no case. No evidence no case. Unaweza patanga labda okay maybe labda anaweza kuwa alifremiwa kweli.
Lakini sasa unaweza pata labda as much as ameframiwa labda kuna evidence ya hiyo kitu. So unashindwa sasa kama utaamini huyo msee. Hata ni kuamini ni sikuamini. So long as ulichengia hapo ndani na ngori kama hiyo ni hivyo. Unaona? Hiyo kitu ya kwanza. Alafu kitu kingine mimi niliambia pia wasee. Afadhali uambiwe wewe unachukia watoto. Ule kijana apende watoto kabisa. Watoto akipita pale kwa mlango wake anawafukuza nini? Afadhali uambiwe hivyo bro. Uonekane mbaya lakini historia kwa tu na joke na hao watoto wa majirani na nini? Bro utajipatanga pabaya. Huyu mtoto anaweza kuwa labda ndo ameanza sasa kupata hedhi na nini. Uingizo kwa ngori uambwe labda anatoka hizi madamu kwa sababu ulimrep. Unaona? Alafu labda vitu ziende venye zitaenda ushinde kujitoa. So okay. No evidence no case. So kama utashindwa kujitetea vizuri. Si hata kesi ya development peke yake. Kuna kesi zingine unapata kama msana kwamba aliframiwa na kesi labda ya drugs. Unaona? So siwezi ongea sana into detail mtu wangu hii. Now to avoid such dire situations, Mr. Fabio advises men to exercise caution and take time to build a genuine connection with their partners, even maintaining records of their interactions to protect themselves against false accusations. So, okay. If right now mimi nimechukua msichana kwa klabu nikaenda naye nyumbani, tukafanya mapenzi, alikuwa drunk, amuka kitu. Hii kitu inaweza kaa funny sana bro. Inaweza kaa funny sana. But it's something confidential. Si watu wana sex chat. So watu wana sex chat wanajipiga ngama photos za size zingine na nini. Babangu akiona hii anaweza sema tu bro. Wewe ni afisa. Moja, acha nikwambie kitu moja. I'd prefer ukiwa unafanyanga vitu zingine kama hizo, ujirecord. Wallahi hata nikwambie. Afadhali urecord. Bora usianike. Record. Ama kama huwezi record bro, chat naye. Kabla hajatoka pale ama akiwa ametoka tu pale immediately chat naye vizuri. Did you enjoy the time together na nini? Venye atakuwa na kujibu pale, you can also use that as an evidence. Ona si ati mimi nilimforce huyu mtu na nini. Una get? At least zile responses zake pale, ama ile video pale inaweza onyesha kabisa huko umemforce. Hidden camera na nini, of which is not a good thing. Juu labda ile hidden camera kama imejiconnect kwa wifi ikijisave kwa Google na mtu mwingine akona Google account yako ni hivyo, ulishachoma bet hapo uta trend. But sasa to be on the safe side, kwa avoid hizo vitu, we make sure each and every move yenye una make una keep evidences. Hizi vitu ambazo watu wana overlook, evidence ya chat, evidence ya calls, ama hata labda sound call. Ile unamrecord sauti nini. Inaweza kaa funny bro, lakini to be on the safe side, vitu kama hizo I think inafaa kuwa recommended. Wale watu sana wamezoea kuchipo madem, that is. Wale watu wamezoea kuchipo madem. Bora usianike. Kwa sababu that's another offense. Hiyo ni nitasema aje. Umetempa na privacy yake, that sharing of sensitive data kitu kama hiyo. Unaona? So Buda, ya maswali yako haya. Sogea karibu bro, unaelimisha watu hapa. Kuna watu wako wanajua, maybe unajua sometimes unaweza chukua msichana pale umeenda naye nyumbani na alikuwa amelewa chakari. Msichana aseme you did whatever you did to her because she was not in her right senses. Sio hiyo ina happen. Ndio maana niliwaambia wasee wale mnaikilogo hizo makesi na nini. Nilishinda kusema hiyo content ndio nakaa inaweza pigwa disclaimer, lakini ingekuwa poa kama watu wangekuwa wana keep evidences. Kama hizo, but ukae tu rada ikasinuke. Like isije kalika na nini. Unakipia evidences for like kitu kama 1 month hivi. Ama hata si 1 month, 1 week. Juu so long as alishaenda akaoga na nini, that's fine. Hana maalama, hujamkwaruza mahali, hujamchoko kamtoa maalama zako. Choku midadi mtu wangu kidogo umemwacha fingerprints, asema ulimnyonga. So unakipia hizo evidences. Kama ni chats, yo chat tu naye, at least akikujibu zile messages zitaonesha she enjoyed the time together with you. Ama kwa video yenye hata notice but wewe unaiweka tu for your security purposes in case kudoke. Unaweza sema bana, si unaona tulikuwa tumejishajuana, tumeshaongeleshana. Unaona mimi si ati nilimforce, kuna mali hapa nilimvuta ama nini. Yeye mwenyewe, that's it. Unaona juu hata yake sema lelewa, labda wewe pia ulikuwa umelewa. So inaweza kaa funny bro, lakini to be security purposes zingine mimi nasema hiyo inabidi. Next on our list is the hosting of house parties without the necessary permits. Now, Mr. Jayden urges young men and women who enjoy throwing such gatherings to be mindful of the potential consequences. Organizing parties without proper
documents can result in legal troubles, including charges related to noise pollution. Unajua kuna watu saizi hawajui kama akiweka house party bila permit ama bila ruhusa, hajui kama ni ngori. Bro, house party alafu tu umeweka muziki hapo, unapigia makelele majirani usiku, mtu wangu. Unakujua na Mariamu hapo ushangae mse. House party ni ngori. So long as una cause disturbance hapo kwa hiyo neighborhood. Kuna permit. Pigwa na nini hata hujaenda labda kuomba karuhusa na nini una get. So kuna ile I think kuna kuagana ni kama permit I think. Karuhusa labda unaenda kuomba, sijui unapoanga kama ni letter, I don't know, but lazima ukuwe tu na karuhusa fulani. Ulishapeana update labda kwa the nearest police station, tutakuwa na event. Unaona? Tutakuwa na event. So wanawapatiaga ruhusa kama ni ka permit na nini, mnafanyaga hizo shughuli zenu. Sasa hebu imagine sasa wewe umeamua ka bed sitter kako kanatoshana na kibiriti hapo. Mmejazana watu 300 hapo ndani mzee, alafu mnapigia majirani kelele huko. Majirani wako na right ya kuwashtaki bro, na mtakujiwa. I think if I'm not wrong, that is breach of peace if I'm not wrong. Najua I'm not so much najuanga kiasi. Yeah, but I think that's breach of peace. Yep. Moving on, we address the operation of Airbnb accommodations without proper documentations. And Mr. Fabio emphasized the importance of Airbnb owners obtaining the appropriate licenses before offering their properties for rent. This advice comes in light of recent cases of deaths within Airbnb accommodations, with one tragic incident that happened in South B, Nairobi, where a Kenyan woman identified as Starlet Wahu was brutally murdered by a man known as John Matara, and in another incident in Roysambu area. Awesome. Now, Jayden, talking about what has been happening on the internet for a while now, the issues of Airbnb killing, some of Kenyans are labeling it as a femicide. Wasichana wanauliwa sana. Now, for the ladies who will be watching this video, maybe what are the things that you would urge them to look for in a man ambayo itakuwa inaonyesha hii ni red flag, they shouldn't go with this man to a date? Sasa nikuulize swali. Au mademo walikufia hapo? BNB, most of them kwa BNB. Yeah. So sio kwa restaurant ati kwa restaurant akikula ama public place walikufia wapi? Kwa BNB, si ndio? Yeah. Sawa. Statement ya kwanza. Our sisters, let me call them because they are our sisters. Wachague kitu moja. Waamue watalipiwa BNB kwanza ama watalipiwa mahari. You as a lady bro, you have a dignity to protect. Wewe hadhi yako kama mwanamke. Sasa wewe ukishakubali hata unaanza kupeleka kwa BNB na machipo na choto kama chipo unapelekwa BNB, mtu wangu. Kuna senses zingine zitaeleweka. Kuna at some point kuna venye itaeleweka. Labda chali yako labda ana keja. Unaona, so anaamua ende baada anaamua na sacrifice na nini. Hapo kutaeleweka. But chali mwenye anakupatianga 100k. 100k ama 10k ama anakosa aje kwake huyo mtu. Ama anashindwa hata kurent bus bed sitter ya kichinjio kando. Anaamua ati anaenda kulipa BNB. Maybe most of them maybe wameoa na hataki familia ikijua kuna chia. Yeah bro, wanaume ni wale. Mtu hata kama ameoa anakuanga na kichinjio mahali. In the wake of a recent incident where a 20-year-old university student was killed and her body mutilated by a suspected foreign national in an Airbnb on TRM Drive, Mr. Fabio had a cautionary message to Kenyan women. He advised them to be cautious when dating foreigners, as many of them have faced legal troubles in Kenya for a while. Wengi wao kama ndio mambo yake bro, anakuanga na kachinjio mahali. Kitu ya kwanza, kitu ya pili, mimi nilishoot content nikaambia wasee be mindful sana ku date wasee wao ma foreigners zao. Kwa sababu wengi wao tunajuanga wanakoga na bad businesses. Mwingine labda anaweza kuwa ni scam, labda mara anafanyanga biashara tu mbaya. So hebu imagine uko kwake, alafu anatrakiwa hivi, unakuja unapata kwa hiyo nyumba ukiwa naye. Utajitoa aje hapo? Wewe ni dem tu uko hapo juu ya doa huyo msee. Msee labda ameshikwa, labda huyo jamaa labda ni roba ama ni madara. Alafu sasa ushikwe naye. Sijui kama unanipata. Labda huyo msee sawa, basi labda yeye anakupenda kweli, lakini labda ameua madem wengine huko. But wewe hujui kama huyo jamaa ni muuaji. Alafu jamaa amekuja kwa keja, anakuja kupata wewe na yeye. Utajitoa aje wewe kadem? So unazambia wewe ndio unawaka na huyo msee. Ama huyo jamaa labda anafanyanga biashara mbaya. So mimi nikamwambia wase, kitu ya kwanza, dignity as a woman, BNB ama mahari. Choose one, choose wisely. Sawa? Secondly, wewe utaamua kama utadate sisi kina Kamau huku, kina Jayden wa Kenya huku wenzako, ama utaamua utacheza na kina Maoga.
Joga kikishavaluka kia mwanaruka ameenda kosi amesha kuachia lawama. Exactly. Alafu kitu kingine pia nilikuwa nasemanga sana, hata kama wasee wanakuambia umeamua sasa una date ka foreigner, kuwa hata na picha ya nani yake, picha ya passport yake. Sasa kwa changa free wewe unamdate, piga picha ukae nao standby. Kikutokea at least unajua anaweza tafuta msema ali fulani. Hata simu yako at least umemadwa kidogo utafanya kazi inakuwa rahisi. Watu wanaangalia wanaona passport ya huyu jamaa, anaweza kuwa ka suspect. Sawa? So BNB ama mahari first of all. Secondly, what amount deal na kama wama oga. That's all. Local ama international? Local ama international. Sasa, alafu kitu kingine pia, hata nikwambie kitu moja bro. Unaona hizi ma red flags? Hakunanga mtu anakuanga very sharp kusense red flag. Kuna madem after hii scandal kutoka niliona kuna madem kadhaa hapo walianza kuopen up kwa TikTok wakisemanga venye hizo mavitu zina happen sijui nini, mara sijui walikuwa wanapelekwa kwa nyumba madem wa shao sijui wanakaa, alafu vitu sijui stima zinazimwa sijui bro, alafu wanaambia sijui wanalipwa sijui 150k. Niliona hizo ma story TikTok. Sasa nikuulize hizo zote si ni red flag? Zote hizo ni mangori. Why are they still there? Mbona bado wanashikilia na nguvu? Hataki kuenda juu mzee labda analipo kitu kama 100k. Anazuia hapo hivyo. Ritual bro, most of them leads to death. Tamadwa tu mse. So mbona wanazuia? So do you feel maybe if a man comes to a woman amwambia nitakupatia 150,000 for a shot, is that logic? Bro. Buda 150k. Unajua ni bei ya kiwanja hiyo? Shot moja. Acha ni jokes bwana. Wacha nikwambie kitu moja. When the deal is too good, think twice bwana. Tunajua hiyo kitu. When the deal is too good, think twice. He cited cases where foreigners were caught on the wrong side of the law, leading to the arrest of their Kenyan partners. He also mentioned an example where a woman was apprehended due to her association with a foreigner involved in drug trafficking. Wamama kwanza wa advise watoto wao kitu ya kwanza. Story na kudili na foreigners, like kudate foreigners nini, waachana tu nayo for kwanza. Sawa? Hiyo ni kitu ya kwanza. I think that's the only thing naweza wa advise. Kuepukanga hizo mangori za death. Labda nikiongezea na pati yangu labda ya kuepukanga na mangori labda za kujipata ndani nini. Foreigners wanafanyanga watu wanaingia kwa mangori mingi. Unaanga historia kwa jamaa yeye ako majuu huko ni best yako anakuambianga bro, hebu nichukulie mzigo wangu kuja nao hivi. I know of a guy mwenye alibeba halua. Coasters know what halua is. Halua. Kumbe ile halua pale katikati ilikuwa na mavitu. Dema kufika hapo akarukiwa. He is very innocent. He was a good Samaritan. Aliamua tu acha ni. I know of a lady bro. Alikuwa anakatoka tu na msee nini. Msee hata hakuwa na nyumba na yeye. Demo alikuwa na ka broke guy, kanauzanga viatu za kamkunji viti, unaona? Akakuja akapata huyu anaitwa Blazer sijui ndio nani. Kumbe Blazer mtu wangu ni pharmacist. Sasa siku moja. Because you don't know what pharmacists are, ni walanguzi. Walanguzi pharmacist. Bro akaacha kijana wake bana kijana wake msee comrade bana. Akamwambia bana ameenda na Blazer mtu wangu. Hiyo siku moja Blazer alikuwa anafaa kwenda nje. Blazer pia unajua ni foreigner bro, alikuwa ni mzunye. Alikuwa anaenda majuu. Akamwambia baby kuja I say like nikupatie goodbye as I go and then I'll come back for like alikuwa wewe alikuwa anaenda majuu kumaliza mabizi zake nini. Demo akakujwa. Bro, demo umeingia tu kwa gari hivi. Gari yenye hadhi mtu wangu. Hiyo ni gari yangu ukicheki hivi yani unajua yes gari ni heavyweight. Inatazama ma 7 meter huko. Demo ameingia tu kwa hiyo gari hiyo mse amekaa tu hivi. Kumbe jamaa alikuwa anatresiwa. Mtu wangu Subaru Mambaru ikapaka hapo mbele. Ndume zikashuka. Ndume kushuka mzee aliambiwa shuka mzee. Mzee kushuka mzee kiti ikafunguliwa hivi. Kitu kufunguliwa hivi mtu wangu mzee ungawasima uko package hapo fresh mzee. Mtu wangu mtoto wenyewe akachotwa na jamaa akaambiwa wote hilo alikuwa anajaribu kukimbia. Dada yetu alikuwa anzia mama aliuza ng'ombe na mbuzi mtu wangu na viwanja akishinda kiungaloya akijaribu kucheza mtoto wake atoke hajawahi toka. Bro hadi leo. Tuenye kwa Lang'ata. So mimi naona hizi story na foreigners hebu watu wakate kwanza. Akata kabisa yani story na foreigners. Mimi nilisema jini linalokujua Waswahili anakuambia jini linalokujua likuli likakumaliza. Bro Molo utamtoa Kisumu. Abdalla utakuja umshike coast mtu wangu. Sasa bro.
Oga unatoana naye wapi msee? Ati Klaus, siji jamaa anajiita Klaus, kicheki siji ni Mgerman. Unaenda unamtoa wapi huyo mtu? Anakuingiza kwa mangori zingine kwa sababu unajua mbiaga I don't date locals. I don't Buddha. It should also be noted that Jayden didn't say that all foreigners are criminals. In conclusion, Mr. Fabio urged Kenyan women not to be lured by an easy life that they haven't invested in, as such lifestyles often end up in tragedy. Alafu pia kitu kingine mimi nasemanga nini? Hebu mademu wetu wa accept kitu ya kwanza. They should believe in humble beginnings. At the same time, wa believe na who grow by themselves, like ile kujitafutianga. Ina cost watu sana ku maintain dignity bro. Ina cost watu sana. So ku maintain dignity yako ni wewe mwenyewe pia uko unajitafutia pesa yako ndio uheshimike huku. Kuna wale msemo wenye anasema the only place yenye unaweza pata mwanaume mwenye ana drive gari ni place yenye utakuwa na park gari yako. That's it. Yeah. Ama labda ukamapitana hiyo question uniulize tena nikujibu vizuri zaidi. 150k bro, shamba, hiyo ni shamba. That's when the deal is too good, think twice. Kwani wewe uko na nini bro? Ni nini uko nayo wewe mpaka akupatie 150k? Wewe ukilingana wewe the cheapest maybe and them anasema hey, that's reasonable. I think mimi mazao tanikuwa kitu moja. Okay, kama unamchota. Mimi sijuangi rates za watu. Sijui rates za watu, lakini bro, wewe the moment okay, mtu yote mwenye anakuofa pesa kama hiyo, it means akona pesa nyingi sana zenye ameweka huku. Anatoa wapi hiyo pesa? Anatoa wapi? Labda msee si ati yeye ni politician, si ati yeye ni businessman mkubwa yenye unamjua. Nikamsee tu hivi hata tunakikajua. Oga. Anaofa hiyo. Hey. Design kwanza wanakon mademu wetu za ingine. Me I know of a lady mwenye alienda akaambia madhake auze ng'ombe 3 achukue pesa alete oga afanye vituko ile pesa izalike tena hivi, na hivyo ndio demu alioshwa. So wacha nikwambie, unaona hao wase wako na historia mbaya sana na mademu wetu wengi. Usikii kuna demu hadi anakuambia mimi nikiona kaona hivi nakimbia kabla hizi ma scandals. Sasa after hizi ma scandals zimetokea ndio kumechipuka hata kila mtu wapi. They know these guys are bad. But wanasema Kenyan men are stingy, they don't give Kenyan women money. Bro, this is to stingy mse. This is to stingy. Do you believe maybe a man or invest only where they see value? By the way, that's very true. Kitu ya kwanza, men invest only where they see value. Kitu ya pili, men never forget supportive women. Men never forget supportive women. But hiyo ni kitu yenye wanawake waambiwi. Bro, mwanaume akipata mwanamke mwenye anamsupport, wagro na yeye, hata ikuje ikueaje wakuje wa break up na nini, yule mwanaume hata waisahau huyo mwanamke. Hata kama hata waisema, hata waisahau huyo mwanamke. Men never forget supportive women bro. So mimi naona it is very good to take chances with guys. Ugro na wao pamoja. Mwanaume kuna kitu hujaona, unapatanga mwanaume anadate dem, wana grow na yeye like kuanzia chini, wanakuja wana grow na yeye fiti mpaka wanafika place yenye wako. Una get? At some point hata wakuje wa break up, huyo chali lazima huyo dem atakuwa kwa memory zake. Atajambia tu kuna mahali hivi na hivi, kama si yule mtu fulani singe make him move. So madem wote wanafahamu hiyo kitu juu hawaambi wangu. Wanafahamu hiyo kitu kwanza isinkwahidia. Ukisha sinkwahidia, secondly they now choose to settle for less. Waanze polepole na chali nini wa grow naye, at least to be on the safe side. But tukiamwanga maisha ni haya faster, most of us will be buried. Wallahi mimi naonanga bro. I was watching your content and you received a backlash on TikTok wakati ambapo ulikuwa una advice madem waache nini mtu anafungua BNB anafaa kuregister. You received some backlash from a certain lady on TikTok and you're trying to respond. Maybe maoni yako ni gani? Nataka kuniletea lawama. Wewe mwenyewe umeobserve huyo dem, unamjua, anajua utaki kumtaja jina. Okay, aliongea fanya aliongea. Na mimi nilimjibu by the way na nikamwambia gavanya kuko na nini. I think we need content yenye mimi nafanya bro. Mimi nafanya content ya kuelimisha wasee. Sawa? Wakudedi alisha dedi. Sawa? Mimi am not in a position ati nitashoot content ni kuambia wasee bro, ukifanya hivi na hivi utadedi. Ukifanya hivi na hivi kukufa bro ni siku moja. Wewe soronga siku yako ya kudedi imeandikwa. Yeah, so venye mimi yule dem venye alicomment pale hivi. Okay, mimi
Nilinyamaza for like 3 days ama 4 days. Nikibelieve atafuta hiyo comment. Unajua at least unaona umse nimecomment na niyo. Wacha nifute tu hii, wacha nifute hii comment. Na hajafuta hiyo comment. Sasa mimi kabidi sasa nimjibu sasa. Na mimi nilimjibu in a very polite way. Na nikamwambia by the way mimi content yangu na yako ni tofauti. Me I do this. Na nikamwambia yeye content yenyewe anafanya. Then nikamwambia hiyo content yenyewe unafanya wewe uko na platform. Now teach our sisters on how to be very good women. Yeah. Juu sasa wewe hakuna vile utatuambia ngatu tunaambia ma sisters zetu ati sijui kukuwa na ati never date a broke guy. Haya sasa basi aja date broke guy ameendea huyo mwenye ako na mado. Then kwanza acha nikwambie kitu moja, ukiendea mwanaume mwenye ako na pesa, the moment tu mwanaume anajuanga wewe ulikuja, wanaume wanajuanga kwanza ulikuja kwa kujua pesa. Atakumanipulate mtu wangu, atakutumia kama duster na atakuwa anakuoneshanga madharau. Walai, tunajua hiyo kitu. Ati never date a broke guy. Mara kidogo kidogo unasema ngati the only problem that women have nini is carrying a vagina. I felt so bad bro. Me bro niko na sister mtu wangu. I felt so bad. Nilisikia vibaya juu ya sister yangu, imagine. Sasa nikajaribu kumwambia so sister yangu anafaa kuregret juu ni dem mama. Alafu mara kidogo kidogo after alituambia broke nani, alafu the other time naona kwa post ya vlog fulani hivyo dem fulani anaitwa Su aliposta hapo akasema between iPhone 15 Pro Max na inaitwaje na washing machine unachagua gani? The same lady came out and said but what's her husband? Kituka hiyo I think ali comment something to show that she doesn't even understand what her husband is. Exact. But unajua wasichana wetu wanataka kuomoka bro. Kuomoka si shida. Mimi nilipatia strategy madem. Juzi nikishoot content nilipatia strategy madem. Nikamwambia I'll still use Kamkunji as an example. Nilisema bro, Kamkunji hauhitaji capital kuanza biashara. Ya kuzanga viatu za Kamkunji, sijui manguo sijui nini. Bro hahitaji biashara. Enda pale Kamkunji, piga peras zile maduka. Zunguka tu zile maduka for like 3 days. Leo enda, kesho enda, kesho kutwa enda. Kila duka ukiingia ukicheki unauliza mse kama anauzanga viatu na wholesale na nini na prices zake. Exchange contact na wale wase na ma shop number. Ukisha exchange tu vizuri na wale jamaa, unaambia yule jamaa akwe na kutumianga mapicha ya mzigo mpya ikiingia. Wewe kuwa tu una post kwa status. Wewe kama dem, machali kuna machali wanataka kuimpress bro, watanunua viatu zako ndio kuimpress. Sasa jamaa tu anaona picha. Ashakwambia bro, ni aje sasa uko fiti? Hii kiatu ni how much? Wewe unataka hii kiatu, unajua hii kiatu nilitumwa na mtu fulani. Chief ndo alinitumia hii kiatu. Una call chief. Chief ni aje? Hii kiatu nikichukua na bei also unanuzia how much? Chief anakuambia labda nitakuzia 2,000. Size namba fulani uko nayo niko nayo 2,000. Ambia umse, hii kiatu ni 35. Jamaa anaweza amua na bageni anatoka kitu kama 3,000 bro. Hiyo si ni dhao umeuza ukiwa kwa nyumba mtu wangu. Unataka nini nyingine? Wacha jeza mkato. It is as simple as that. The only way you can use njia ya mkato ni kama kwenu kuna pesa. Hiyo pesa ya kwenu uitumilie iko njia ya mkato, si hustle. Lakini ya mambo mengine naongea mimi bro inaniumanga juu I have a sister. So huwa naona nikionanga watu wenye wanakapitia huku nje ama madem wenye wanakapitia huku nje. Alafu sasa ni agement ya dada zangu. Si ati ni wakubwa. Bro, it is very rare upata demu ako 30 years, 27, 28, 30 wako kwa hizi mangori. Wengi ni hawa huku. Unapata mara 23, 24. So watu waamue kujituma. Mtu anaweza kuambia ati kwa sababu nilitengeneza hiyo post nikasikia watu wanaongea kwa comment section ati capital ndio shida. Buda. Picha tu enda Kamkunji, tumua picha kwa WhatsApp. Post. Jamaa kutext anataka kiatu, uliza rate huko kwa huyu jamaa mwenye anauza kiatu, peana rate yako huko. It is as simple as that. Unataka nini nyingine? Awaseme hii pia hawajaona basi. Jayden, tukimalizia, any advice to anybody watching you? Any advice to them? I'm advising girl child bado. Naambianga hizo pesa zote zenye ushakusanya sasa hizi kwa hao wase wenye umekusanya. Chukua hizo pesa kama uko na savings. Anza biashara sasa, achana na hiyo story ya shawo sijui na nini. Shawo najuanga wanapata pesa. Najuanga ukiangalia balance yake akona kitu kama 300k. Hiyo imekutosha kufungua boutique. Waachana na hiyo story sasa. Wafungue biashara. Kuna kitu umesema hivyo nikakumbuka. Kukula fare ni offense. Bro. Inakuwa ngori. Tupatie enlighten us man. Mimi si lawyer bana. Unajua maybe I think inaweza lie under acquiring false pretenders. Yeah, hiyo kwa acquire na false pretenders. Fraud kitu inaweza chezea hapo around fraud, kuscam, false pretenders. Na lawyer mwenye anaweza ukipata anaweza spice up hiyo kitu. Ni vile tu msana nakwambia sasa bro fair so 3 ndio nichachishe jini una get. But hiyo kitu kifuatwa kiundani. Chat ziko pale tulikuwa tuna agree na kutumia hii ndo unakuja na nini.
alafu hizo chat ziko pale na voice note ziko pale, sisi zinaweza tumika tu against wewe na transaction ya pesa ni sasa. Mtu wangu so 3 ianze kukucost ma sentence fines hapo. Ya nini mtu wangu, ya nini? Juu mimi kwanza kama mimi ukikula fare yangu hata nikiamua nimeanza kuchachisha, hata tukikuja stenje mimi siwezi taka unilipe tu ile fare, nataka unilipe na damages mtu wangu. Si mimi nime waste time yangu. Nitakwambia hata mimi nilikuwa nimelipa gari mafuta nilete nikuje hadi hapa station. Huyu jamaa alikuwa anafanya kwa sasa nifanye kazi yangu nyingine. Naweza amua sasa nataka unilipe hadi hizo damages. So wewe labda ulikula so 3 unapatanga labda inaweza kukost hata zaidi. Anyway, sitaki kuongea sana, mimi si lawyer bro. How can people get you on the internet? Jayden Fabio kila mahali. Jayden Fabio, Jayden, alafu space Fabio, Fabio. Jayden Fabio, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube iko dormant for now, but pia YouTube wanaweza nipata na Jayden Fabio TV. But huku kwingine kote wakitaka content moto latest concerning offenses na mangori, watanipatanga tu kwa TikTok, Facebook, Instagram. Yep. Asante Jayden. Shukran man.